So it has two questions. Yes, now Violet, middle. Bolo. It has two questions. তো একটা তোমার আর আরেকটা পাশের। So এই কোয়েশ্চেনটা আমি ওকে স্টপ এই জন্য করালাম যে when you are giving answer difference, তো তুমি প্রথমে শুরু করবে what are the points. ও ফার্স্ট পয়েন্ট বললো যে it is usually from the Kiesselbach area. রিয়া বললো নাম্বার 1, কিন্তু ও সেকেন্ড পয়েন্টে চলে গেল ম্যানেজমেন্ট। তাই জন্য আমি ওকে স্টপ করলাম because there should be a way of presenting your answer. The first is the area. Number 2, why ওই এরিয়াতে প্রবলেম হচ্ছে, why কেউ জানে? No, because that area is, হ্যাঁ ওটাও বলে দিয়েছে। তো নাম্বার 2 হচ্ছে it is submucosal, minor trauma and there will be bleed. So এই submucosal কথাটা বলতে হবে নাম্বার 2। নাম্বার 3, ও posteriorটা বললো না, posterior bleed কোথা থেকে হয়? Woodruff plexus, and it is uncommon. আর Woodruff এর জন্য SPA সেটা বলতে হবে। এবার you come to management. Okay, so your work is done. So next part. Now, Darok, what is the question? Difference. পড়তে পারছো? হ্যাঁ। And why is this important? Important পার্টটা বলো। Did you understand the question? No, ma'am. হ্যাঁ, exactly. আমিও বুঝিনি। So, what is the difference between posterior and anterior nosebleed? And এই ডিফারেন্সটা কেন ইম্পর্টেন্ট? Posterior can be managed with cautery and Darling, you are in emergency. You don't have cautery. Number 2, এটা আমি একটু টাইম নেব, তাই জন্য আমি ওকে বাথরুম যেতে দিলাম না, because all right. So am I audible to everybody? Yeah. So thing is that posterior bleed is managed in an OT. Anterior bleed, you will put a Merocel pack or a conventional pack that can be done in emergency. Posterior bleed এর জন্য পেশেন্টের sedation দরকার, otherwise মুখের ভেতর দিয়ে তুমি এরম একটা প্যাক নিয়ে গিয়ে ওর নেজোফ্যারিংসে গুঁজবে, it is very painful for the patient. আমাকে একবার হসপিটালের বেডে এই ব্যাপারটা হয়, মানে ওয়ার্ডে, and it was profusely bleeding because patient তার 3 দিন আগে CABG হয়েছিল, he was on 3 blood thinners and he neglected, he didn't tell the sister যে I am bleeding. তো when finally I was called, তো আমি গিয়ে দেখছি ফিনকি দিয়ে ব্লাড বেরোচ্ছে সামনে দিয়ে, and you should know this Woodruff's area is 8 centimeter from the nostril. ওইটার থেকে যদি আমি এসে দেখছি এইভাবে প্রজেক্টাইল ব্লিড হচ্ছে, then you should understand যে কতটা ফোর্সে ব্লাড বেরোচ্ছে। The patient will succumb in bed, he will collapse. তার কারণ পেশেন্টের 3টে ব্লাড থিনার চলছে। তো I did not waste a single time, মানে it is কি বলবো, I was having an hanky, সেটাকে প্যাক করে posterior প্যাক বানিয়ে আমি ওর বেডের ওপর উঠে আমি ওকে প্যাক দিয়েছিলাম, because I knew that his bleed was not anterior. I knew because I knew the history of the patient. But তোমার কাছে anterior and posterior bleed জানাটা এই জন্য important because its management will depend on the anterior or posterior, which one it is. If it is a posterior bleed, তুমি সামনে দিয়ে Merocel বা কিছু প্যাক গুঁজে কোনো লাভ হবে না, and anterior bleed is less, posterior bleed is huge, it is massive. All right, so you have to work like a lightning speed. ঠিক, বসো।